So next topic we have derivatives. Derivatives എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം there are two types of right hand derivative and left hand derivative. So other than that, there are two derivatives that we are going to define now. That is d plus f of x. D plus f of x is equal to limit supremum h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x by h. And d suffix plus f of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit infimum h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x by h. Then we have the notation of d minus f of h, f of x, d minus, so in d suffix minus f of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit superior h tends to 0 plus f of x minus h by h. D minus f of x is equal to limit infimum h tends to 0 plus f of x minus h by h. So clearly we can see that d plus f of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit supremum, d plus f of x is limit supremum, d minus f of x limit infimum ആണ്. d suffixൽ വരുമ്പോൾ infimum ആകുമ്പോൾ certainly d plus f of x will be greater than or equal to d plus suffix plus f of x. And also similarly d minus f of x supremum minus f of x will be greater than d suffix minus f of x. If d plus f of x is equal to d suffix plus f of x is equal to d minus f of x is equal to d minus f, which is not equal to plus or minus infinity, we can say that f is differentiable at x, and we define f dash of x to be the common value of the derivative at x. Okay, അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ 4 വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, and four of them should be equal and they should not be either plus infinity or minus infinity. In that case, given function and whatever the value we get is the derivative and is called by f dash of x. If d plus f of x is equal to suffix plus f of x, we can say f has a right hand derivative at x. So next we are at theorem. Let f be an integrable real valued function on the integral closed AB. Then f is differentiable almost everywhere, f dash is measurable and integral over f dash of x is less than or equal to f p minus f of x. So we have proof. Okay, our statement ഇങ്ങനെയാണ്, f എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു integrable real valued function ആണ് on closed interval AB. f differentiable almost everywhere. if differentiable ആണ്, അതായത് f dash exist ചെയ്യും on almost everywhere, and അതർത്ഥം f is not differentiable at points where the measure is 0. And f dash of is measurable, derivative measurable ആണ്, integral over f dash of dx is less than or equal to f of p minus f of a. So let us see the proof. First we prove that the set where any two derivatives are unequal have measure 0. Okay, so let us first prove that the set where any two derivatives are unequal has measure 0. കാരണം എന്താണ്? Because first we have to prove f is differentiable almost everywhere എന്ന് പറയുമ്പോൾ f differentiable അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സിൽ മെഷർ 0 ആണ് കിട്ടുക. സോ f differentiable അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് d പ്ലസ് സഫിക്സോ പ്രിഫിക്സോ ഈ 4 ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഏതിൽ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് unequal ആണെങ്കിൽ we can say it is not differentiable and have and we have to prove in that particular set it is measure 0. Okay, we consider now we consider the set E where d plus f of x is greater than d minus f of x. So we are going to consider a set A is equal to set of all x is d minus f of x less than d plus f of x. Okay, in a set of constraint we have to show that the outer measure is 0. Okay.
For two rational numbers, u and v with u less than v. For two rational number u and v with u less than v. Okay, suppose there are u and v are two rational numbers. For u is less than v, രണ്ട് rational numbers assume u less than v. We are defining a suffix u comma v such that set of all x such that d suffix f of x u less than v less than d plus f of x. Okay, so we are taking a u and v, so u less than v such that, and we define a u v such that in this way. Okay, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ d, this is left derivative, this is right derivative, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് u and v, u less than v. Then നമ്മൾ ഈ ഒരു എ യു വിയുടെ യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ സെറ്റ് എ. ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ സെറ്റ് എ. എ അല്ലേ, കാരണം അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇതാണ്. സോ യു ആൻഡ് വിയിൽ നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓവർ യു ആൻഡ് വി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് എ യൂണിയൻ എ വി എന്ന് വരും. നെക്സ്റ്റ് വി ഷോ ദാറ്റ് m star of a is equal to 0. So suppose m star of a u v is equal to alpha and assume ചെയ്യുക. Then alpha ആണെങ്കിൽ there exists an open set O containing a u v with m star of O less than m star of a u v plus epsilon. Okay. So if you are looking at this, we can see that this is an open set. Right? കാരണം ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ എ യു വി ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ സെറ്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഓ കണ്ടെയ്നിങ് എ യു വി വിത്ത് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ഓ ലെസ് ദാൻ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യു വി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ. വി നോ ഓ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ്, therefore we can write in this way. Now m star of O is less than m star of AUV എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ആണ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിസ് is equation number 1. For each point x belongs to AUV, there is an arbitrary small interval x minus h x. It is a നമുക്കറിയാം എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ആണ് x minus h x, closed interval containing in O such that f of x minus h by h is less than u. Okay. Such that f of x minus h by h is less than, നമുക്കറിയാം ഇത് ദിസ് ഈസ് അവർ ആ ഒരു സെറ്റിലെ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ യു ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് f of x minus h by h less than u. And if f of x minus f of x less than h u എന്ന് വരും. In this case we get Whiteley's cover of A u v. Then by Whiteley's covering theorem there is a finite disjoint collection I1 I2 In such that m star of A u v minus ആണ് ഇത് ശരിക്കും സ്ലാഷ് യൂണിയൻ I cover I equal to 1 to n less than epsilon. Let II is equal to, നമ്മൾ ഇവിടെ II എടുക്കാൻ പോകുന്ന കവർ ഓപ്പൺ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് xi minus hi minus comma xi. Then f of xi minus hi less than u into hi. I equal to 1 to n. Adding the n inequalities, c power I equal to 1 to n f of xi minus hi less than u into ഇവിടെ സമയം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇതിനെ n ടൈംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 1 to n ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, യു എന്താ, യു ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഐ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to ക്യാപിറ്റൽ N എച്ച് ഐ എന്ന് വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ യു ഇൻറ്റു. സോ നമുക്കറിയാം O is contained in, so O is containing the interval x minus h x. Okay. So we can see this is less than m star of O. The sigma f of xi minus f of xi minus hi is less than u into
m star of O എന്ന് പറയുന്നത് is alpha plus epsilon. So this is equation number 2. Now define the set B is equal to A U comma V intersection union I equal to 1 to N, interior of I equal to 1 to capital N. So we are taking a set capital B is equal to intersection of A union U comma V interior of union of interior of intersection. So A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ്, ഇത് ഒരു interior is also the largest open set. Union of open is again open and join together which be an open set. Now let y belongs to V, then BB, it is capital B. Y belongs to, we take a point y from B, then y belongs to A U comma V, since V is less than D plus f of y. So B യിൽ നിന്ന് ഒരു y belongs to A union A U comma V ആണ്. Since V is less than D plus നമുക്കറിയാം A U comma V യിൽ V less than D plus f of y ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് V less than D plus f of y എന്ന് പറയുമ്പോൾ f of y plus k minus f of y by k. K multiply ചെയ്യുമ്പോൾ Vk is less than f of y plus k minus f of y. In this case, we get a Whitley's covering for B. Then using Whitley's covering theorem, there is disjoint interval I1, J1, J2, Jm such that m star of B minus union of I, J, J equal to 1 to m less than epsilon. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓക്കെ J equal to close to yj, yj plus kj. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ f of yj plus kj minus yj is greater than v into kj, j equal to 1 to m. Adding m inequalities, ഇതെല്ലാം m times add ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ sigma j equal to 1 to capital M, f of yj plus kj minus f of yj, which is greater than v into sigma over kj, so equal to 1 to m. So adding m inequalities, നേരത്തെ ചെയ്തു j equal to 1 to m, f of yj plus kj minus f of yj greater than v into sigma kj. This is greater than v into sigma kj. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ kj എന്ന് പറയുമ്പോൾ sigma or L of ij എന്ന് വരും. നമുക്കറിയാം kj's എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is greater than sum of L of ij, right? L of അതായത് ij എന്ന് പറയുന്ന jj എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടിലും നമുക്കറിയാം kj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, kj is the, we know kj is the length of the interval ij, okay, jj, so that we can replace by greater than v into sigma or L of jj. This is greater than v into m star of L of jj എന്ന് പറയുമ്പോൾ m star of union of jj എന്നത്. So m star of union jj can be written as m star of b minus epsilon. So m star of b is alpha minus epsilon then which is greater than or equal to alpha minus 2 epsilon b into alpha minus 2 epsilon, equation number 3. So we know B is a subset of the reason is that since B is a subset of A UV, m star of B is less than m star of A UV, m star of B minus m star of A UV is less than epsilon. Okay, this implies m star of A UV minus epsilon into is less than or equal to m star of B. This implies m star of A UV എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha minus epsilon is less than or equal to m star of B. Okay, so we get this one.
Since Jj is contained in II, combining 2 and 3, we get V into alpha minus 2 epsilon is less than or equal to U into alpha plus epsilon. The V and U are constant, so V minus U of alpha is less than or equal to, we get become minus V into 2 epsilon plus U into epsilon later. Anyway, together both are small values, so we can divide it by epsilon. So V minus U is positive. V and U are, we know V and U are rational numbers, right? V and V is greater. Therefore, V minus U is positive. This implies V minus U into alpha is less than epsilon only if alpha is equal to 0. If this is a positive value, right? And alpha is also a positive value. So this is less than epsilon only if alpha is equal to 0. Now, that is n star of AUV is equal to alpha implies n star of AUV is equal to 0. Since it is true for each positive epsilon, that is for all alpha greater than or equal to U. Therefore, നമുക്കിപ്പോൾ m star of AUV 0 എന്ന് കിട്ടി. Therefore, f is differentiable almost everywhere. The f differentiable അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സിൽ measure 0 ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് we have to do that. So let g is equal to limit x tends to 0 f of x minus f of x equal to f dash of x. Okay, now maybe f dash of x is defined almost everywhere and that f is differentiable whenever g is finite. F differentiable ആണെങ്കിൽ ഈ particular value finite ആയിരിക്കും. And also the limit ആണ്, right? Left derivative, right derivative. This is the definition of limit, definition of derivative, and we know this left derivative, right derivative equal ആയിരിക്കും differentiable ആണെങ്കിൽ, right? And this particular value will be finite. That is g is finite. Now let gn of x is equal to ഈ h ന് പകരം in terms of n നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകും f of x plus 1 by n minus f of x by 1 by n. We are going to take it as f of b, x greater than b. Then GNs are a sequence of non-negative measurable function that converges to g. നമ്മൾ ജി എൻ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്ന വെച്ച് ഇതിനെ ലിമിറ്റ് n tends to infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ you will be getting g of x. Okay, അതായത് n tends to infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് tending to 0. That is h tends to 0. If you replace by h, so this will tend to this. Yes, we put the limit as n tends to infinity. So and we know GNs are non-negative ആണ്, പോസിറ്റീവ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Now G is measurable. So G measurable ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ we get G measurable ആണെന്ന് implies f dash is measurable. കാരണം G is equal to f dash, right? So G measurable implies f dash is measurable. Now G converges to f dash. We can apply Factu's lemma here. Factu ഇവിടെ എല്ലാം തെറ്റാണ്. We can check Factu's lemma here. By applying looking at Factu's lemma, it is integral a to b g of x dx is less than or equal to. Using Factu's lemma, integral or a to b g of x dx is less than or equal to limit inferior integral a to b gn of x dx. So limit inferior integral a to b gn of x dx less than or equal to limit inferior of integral a to b gn of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. We substitute it. This is equal to limit inferior of, പിന്നെ if you are looking 1 by n ആണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ n ന്യൂമറേറ്റർ വരും. We can take here integral a to b f of x plus 1 by n minus f of x dx.
This is equal limit inferior n into integral a to b f of x plus 1 by n minus integral a to b f of x dx. So this is equal to limit inferior of n into integral a to b x plus 1 by n if you put t equal to x plus 1 by n. This is integral a. A ക്ക് പകരം you will be having. So instead of b we can put it as b plus 1 by n, and instead of a you can put it as a minus 1 by n. It is a plus, we can instead of a and b we can write a plus 1 by n, limit apply in on the sentence statement, that's why you can put it like this. Okay, now we know f of b plus 1 by n minus f of capital F of n plus 1 by n minus f of b minus f of a നെ നമുക്ക് എഴുതാം. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് f of b plus 1 by n റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് f of minus f of b plus f of a minus f of a plus 1 by n എഴുതാം. Since f of b is less than f of a, this is f of b is less than f of x, and f of a is less than or equal to f of x. Increasing ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളാണ്, ഇൻക്രീസിങ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ, അതായത് ഇമേജ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്റർവൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇമേജ് ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ്. സോ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓഫ് ടു. Now അത് ദിസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യാം. This is less than or equal to limit infimum n into integral over സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെലിനെ എ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ എന്നുള്ളതിനെ എ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ ടു ബി പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം എ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ ടു എ ടു എ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം.
a plus 1 by n നമുക്ക് a plus 1 by n to b and b to b plus 1 by n. Okay. So അതിലപ്പോൾ ഒരു സമ്മ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് മൈനസ് ഇവിടെ a to b. So a plus 1 by n, a to a plus 1 by n we can write.